Any question? স্যার মিড টার্মে কোয়েশ্চেনগুলো একটু সলভ করে দিলে মনে হয় ভালো হতো, কারণ দুই একটা অনেক হার্ড লেগেছে। ওকে, সো কোনটা হার্ড লিখছি একটু বলো তো। স্যার এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন ভুলে গেছি, একটু কোয়েশ্চেনটা দেখালে মনে হয় ভালো হয়। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা কোশ্চেনগুলোই করতেছি, জাস্ট ওয়েট। Question. জাস্ট 2 মিনিট ওয়েট করো, আমি কোশ্চেনটা বের করে নিচ্ছি। Okay, so I'm sharing the question. So this is the first question. Is it visible to you? জি স্যার। জি Okay. স্যার। So here M1 and M2 they are connected by a rope, and M2 is hanging and M1 is moving in a uniform circular motion. Okay. So in case of uniform circular motion, M2 remains stationary. Okay. So this is the condition. So M1 is moving and M2 remains stationary. So if M1 is not moving, then M2 will move downward. Okay. But due to the motion, circular motion due to centripetal force, okay, and due to circular motion, M2 will remain stationary. Okay. So this is the condition. Now the thing is that first question is the find out the tension in the string. Okay. If you draw the fluidity diagram for M2, okay, for M2, then it will be like that. Just wait. Okay, so say this is M2, then its weight is downward, M2G, and tension is upward, T. So you know that if the tension is same string, then the tension through the string will remain same. Okay. So if you consider this is stable and say this object is moving like that, say this is M1. So in that case, the tension in the string along that direction is also same. So this tension will give you the centripetal force. Okay. So then tension T equal to M2G. Simple one. Just if you put the value of M2 and G, you will get the value of tension. Okay, so tension T equal to M2G, because this M2 is remain stationary. There is no acceleration. So according to Newton's second law, you know that the net force along the y-axis or along the x-axis is equal to M2A or MA. In that case, there is no acceleration, so acceleration is zero. So the tension is equal to M2G. Is it clear? বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার। জি স্যার। Okay, so in second case,
So second question is the angular velocity of m1 object, and third is just find out the time period, frequency, and the motion of object m1. So in that case, if you try to find out the angular velocity, so angular velocity omega is, you know that, if v by r, v by r. So here length is given, the length of the string is given, okay, and the basically radius of the circular path, uniform circular path is given. So you have to find out the velocity. So you know that according to the Newton's second law, uh, basically tension T equal to m1 v square by r, or the centripetal force is equal to mv square by r. So in case of centripetal force equal to mv square by r, and T gives you the centripetal force, because centripetal force here is equal to T. Then T equal to m1 v square by r. From that equation, you can find out V is equal to root over T r by m1. Okay. Now, if you put the value of T r and m1, you will get the velocity. And if you put the value of velocity in that equation, you will get the angular velocity omega. Okay. Or you can also directly find out the omega. You know that centripetal force T equal to m1 uh, omega square by omega square r. Okay, so m1 omega square by r. So then in that case, omega will be equal to root over T by m1 r. Okay, so if you put the directly, then you will get the value of uh, omega. Okay, then by using this omega, you can find out the time period. You know the time period t equal to uh, sorry, 2 pi by omega, t equal to 2 pi by omega is equal to 1 by f. Okay, 1 by f, and frequency f equal to omega by 2 pi, omega by 2 pi. Okay, frequency f equal to omega by 2 pi. And I think আর কিছু আছিল তোমাদের, আর তো নাই মনে হয়, frequency and period. This is the main thing. So t and frequency f. Is it clear? জি স্যার। Okay, then let's go to the second question. Similar type question ছিল, just তোমাদের mass আর radius different ছিল। Okay, so দেখতে পাচ্ছ এই কোশ্চেনটা? নো স্যার। ওকে, এটা দেখাচ্ছি। এখন দেখতেছো? জি স্যার। So okay, so same type question, just figure is just edited, or m1 and m2 are different mass and radius are different. Okay, same thing. So same process. First is you have to find out the angular speed, then the tension in the string, and finally frequency and time period. Same question, same thing, but the values are different. Okay. জি স্যার। Okay, then let's go to the second question. Second question. Okay, so second question was equation of motion. From equation of motion, a simple one. I think so. Here are the questions. First one, a particle position on the x-axis is given by the function x equal to t square minus 4t plus c, and m is basically meter. The unit of the x is meter. Okay, and where t is in second. Then is it visible to you? জি স্যার। Okay, so in that case, you have to find out the constant c. Constant c is not given. The condition is the position of the object in 3 seconds is 0. So you have to find out x3
by putting the value of t equal to 3 in that equation, then this x3 is equal to 0. So that means 3 square minus 4 into 3 plus c is equal to 0. Then from that equation, by solving that equation, you will get value of c equal to particular value, either say there's a 10, 12, 13, something like that. Okay. And second, find the velocity between the time interval t equal to 5 second to t equal to 8 second. In that case, you have to find out x5 and x8. Then x8 minus x5 divided by 8 minus 5 will give you the velocity, which is basically average velocity. And c, calculate the acceleration t equal to 12 second. Then if you differentiate 2 times of that equation, it will give you constant value. Okay, constant something 2. Okay, then the acceleration at 2 second will be 2 meter per second. বুঝতে পারছো তোমরা এটা আমি যে বললাম? জি জি স্যার। স্যার। Okay, then question number 2 is similar type, just only values are different. Okay, and in that case there will be acceleration because there will be t 12 t, then if you put the value 10 it will be 120. Okay, acceleration will be 120, and here the position is -8 at t equal to 2 second. So just x2 will be -8. Then c টা বের করতে পারবো এখান থেকে, and in case of average velocity, if you put the value of t equal to 3 and t equal to 7 in that equation, you'll get x7 and x3. Then x7 minus x3 divided by 7 minus 3 will give you the uh, velocity, which is average velocity. Okay, so this was the mainly second question. Let's talk about the third question. So here's the first one. A bullet is moving with initial velocity 400 meter per second. Okay, and the mass of the bullet is 10 gram. And there is a hanging object box M, and the string is basically massless. M is given to 200 gram, and initially the block is in rest. Okay, so the question is find the velocity of the block of the bullet block system immediately after the collision. So in that case you have to follow the momentum conservation law. Okay, so according to the momentum conservation law, কোশ্চেনটা দেখছো তোমরা? জি স্যার। Okay, so তাহলে আমরা এটা দেখি. So according to the momentum conservation law, we know that say if you consider small m is the mass of the bullets, mb is plus m0 because the velocity is 0. So this is the initial momentum is equal to m plus capital M, because they just combinedly move করবে capital V, or you can say V1. So V1 is their combined velocity. Then from that, it's a simple one. V1 is equal to mv divided by m plus m. Okay, so by using this equation you can find out the velocity of bullet object system, bullet block system. So mass of the bullet is given, and mass of the basically a block is given, and also the velocity, initial velocity of the bullet is given. So you have to convert this mass into kg. Okay, so this is the first one. And second question was calculate the impulse of the bullet and find the maximum height reached by the bullet block system from the rest. Okay, so in that case, so this is the velocity, question number A. Now question number B, in case of B, the question was impulse. So impulse, we know that impulse J is equal to mvf minus mvi. Okay, so the initial velocity of the bullet is v,
and final velocity is v1, because the final velocity of the bullet block system is v1, and that in that case you can say also the velocity of the bullet is also same, because the bullet block system velocity is same, they are moving combinedly. So if the velocity of the block is v1, or if the velocity of bullet is v1 and their combined velocity is v1, then the separately velocity is also same. So then in that case m, it will be m v1 minus v. It will give you the impulse, simple one just. Okay, if you put the value of m is given 10 grams, so 10 divided by 1000, 10 divided by 1000, and final velocity you will get particular value of the final velocity minus 400. It will give you the impulse of the bullet. And in case of c was question was height, maximum height. So in maximum height you have to use the energy conservation law. Okay, because due to velocity it will mainly it will gain a energy which is kinetic energy, and due to height that kinetic energy will be converted into potential energy. That means at the lowest point the energy is half m plus m v1 square. So this is the total energy at the lowest point, and this energy must be equal to the highest point. At the highest point their velocity is 0. Okay, যখন highest point উঠবে তারা রেস্টে থাকবে কিন্তু, so in that case you can say m plus m g h. Okay, so this is the condition according to the energy conservation law, and from that you can say h is equal to v1 square by 2g. Okay, so if you put the value of v1 and g, you will get the value of the height. বুঝতে পারছো তোমরা এখন এটা সলিউশনটা? জি তো স্যার। এটাই অনেক হার্ড লেগেছিল, এখন বুঝেছি। আচ্ছা, ওকে। সো আমার মনে হয় পার্ট সিটা তোমাদের জন্য প্রবলেম হয়েছিল নাকি? জি স্যার। এ আর জি বি তো স্যার। সিম্পল। ওটাই আটকাই আচ্ছা গেছিলাম। আচ্ছা, না এটা এটা তো সিম্পল বোঝার কথা তোমাদের, এনার্জি কনজারভেশন ল ইজ ওকে। দেন দেন আমাদের পরের যেটা ছিল সিমিলার টাইপ কোশ্চেন, ওটা ছিল তোমাদের সেকেন্ড কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 3 যেটা, ওটা দেখতেছো? জি। There is জি a স্যার। block on the table, and a mass of the bullet is m is moving rightward, and the velocity is 280 meter per second, and mass is 8 gram, and the block mass is 250 gram. Okay, initially is in rest. So similar type তোমার এখানে এখানে যখন immediately after collision এর ফলে তার velocity কত তাদের ব্লক বুলেট সিস্টেম, সো এখানে মোমেন্টাম কনজারভেশন ইউজ করবা। তারপর ইম্পালস বের করতে বলছে সি তে, ইম্পালসটাও সেম, তাদের ভেলোসিটি তো পাচ্ছই তুমি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর ফাইনাল ভেলোসিটি। সো সেক্ষেত্রে এম ভি এফ মাইনাস ভি আই করলেই হয়ে যাবে তোমার। দেন ক্যালকুলেট দ্য ডিস্টেন্স ডি। সো ইন দ্যাট কেস যখনই তোমরা ডি ডিস্টেন্স ইউজ করবো, ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রজেক্টাইল মোশন। ওকে, সো ইন কেস অফ প্রজেক্টাইল মোশন দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ জিরো, বিকজ যখন ওইখান থেকে পড়তেছে তখন অ্যাঙ্গেলটা জিরোতে পড়তেছে এবং হাইট দেওয়া আছে। সো আমরা জানি ডিস্টেন্সের যে ইকুয়েশনটা, ডিস্টেন্সের ইকুয়েশন ইজ উই নো দ্যাট হরাইজন্টালি যে ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করি, হরাইজন্টাল ইকুয়েশন যেটা হবে সেটা হবে জাস্ট সামথিং লাইক দ্যাট। So horizontally is d equal to v naught x t. Okay, v naught x t, or you can say v naught cos theta into t. Okay, v naught cos theta into 2. So here v naught is v1, তাদের combinedly যে velocity-তে পড়তেছে। Okay, and cos 0 degree. Okay, cos 0 degree. এখন t টা বের করার জন্য তোমার হাইটের ইকুয়েশন নিতে হবে। So height we know that y minus y naught equal to v naught sin 0 t minus half g t square. Okay, so this part is 0 because sin 0 is 0. From that equation you will get the value of t, and এই হাইটটা নেগেটিভ হচ্ছে আর বেসিক্যালি, সো এই জন্য এটা প্লাস হবে, উপর থেকে যেহেতু পড়তেছে এটা প্লাস হবে আর কি, সরি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার। সো দেন টি উইল বি ইকুয়াল টু রুট ওভার 2g বাই এইচ। সো এখানে টি এর ভ্যালুটা পাইলে টি এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দাও, যদি টি এর ভ্যালুটা এবং বি ভেলোসিটি তো বের করছে মোমেন্টাম কনজারভেশন ল থেকে, তাহলেই তোমরা ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাবে। বুঝতে পারছো এটা?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. So uh, then next কোশ্চেনে যদি আমরা যাই, ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন যেটা ছিল, ল অফ গ্র্যাভিটেশন। Okay, so question, the question is similar type. A satellite of mass 200 kg is placed in Earth orbit at a height of 20 kilometer above the surface. Okay, so the satellite mass is 200 kg and it's in 200 kilometer above the Earth's surface. So you have to add the radius of the Earth with this 200 kilometer to find the radius of the path of the rotation, যে পাথে সে সার্কুলার যে অরবিটে সে রোটেট করতেছে, ওই অরবিটের রেডিয়াসটা বের করতে গেলে তোমার ওই আর্থের রেডিয়াস প্লাস 200 কিলোমিটার অ্যাড করলেই হবে। Then the question is, how long does the satellite take to complete one orbit? That means time period. You have to find out the time period. So t square equal to 4 pi by g m into r cube. So from that equation you will get the time period t. T square is equal to 4 pi by 4 pi square, sorry, 4 pi square by gm r cube. সো আর্থ তুমি বের করে নিছো, ম্যাস অফ দ্য আর্থ, মেইনলি রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড ম্যাস অফ দ্য আর্থ, এটা তোমরা অনলাইন থেকে পাবা, এর জন্য এইখানে এটা দেওয়া নাই, মানে এটা ইনফরমেশনটা দেওয়া হয় নাই। ওকে, সো অনলাইন থেকে বের করে জাস্ট এখানে ইনপুট করে দিলেই জাস্ট সিম্পলি ইকুয়েশন থেকেই তোমরা পেয়ে যাবা যে তার টাইম পিরিয়ডটা কত। দেন হোয়াট ইজ দ্য স্যাটেলাইট স্পিড? সো স্পিডটা যখন বের করবা, তো টাইম পিরিয়ড যেহেতু পেয়ে গেছো, ওইখান থেকে স্পিডটাও বের করতে পারবা, বিকজ স্পিড ভি ইকুয়াল টু is mainly 2 pi r, 2 pi r মেইনলি একটা যদি সার্কেল কমপ্লিট করে তখন তার ডিস্টেন্স কভার হবে 2 pi r এবং টাইম হবে তখন টাইম পিরিয়ডটা, সো 2 pi r ডিভাইড বাই t। ভেলোসিটি v or speed v equal to 2 pi r by t, and the energy, total energy of the earth satellite system, ওটা দেওয়াই ছিল তোমাদের, ওটা ছিল মাইনাস কি ছিল, জি এম এম বাই 2। এটা ছিল না তোমাদের, এটা টোটাল এনার্জি ফর্মুলা ছিল একটা, একদম সিম্পল ফর্মুলা, ওটা বসাই দিলে হয়ে যেত। সো এই ছিল বিষয়টা, বুঝতে পারছো? স্যার 2 আর না? হ্যাঁ সরি, 2 আর আমি, হ্যাঁ 2 আর। সো যে এইগুলো ছিল আমাদের, যেটা ছিল সেটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। ছিল ফার্স্টে বের করতে পারতো এখান থেকে, টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 পাই স্কোয়ার বাই জি এম বাই যে হাইটটা দেওয়া ছিল এইচ প্লাস আর ই এর কিউব। ওকে, যদি আগে থেকে আরটা না বের করে রাখো, সো হাইটটা দেওয়া ছিল 200 কিলোমিটার অ্যান্ড আর্থের রেডিয়াস যেটা, এটা মেবি 6400 কিলোমিটার, 6400 কিলোমিটার। আর জি তো জানোই, এমটা মেইনলি যেটা সেটা হলো আর্থের ম্যাস, যেটা ওটা এখানে বসাইতে হবে। আর্থের ম্যাসটা অনলাইনে তুমি সার্চ দিলেই পাবা, তো এখান থেকে টিটা বের করতে পারবা। এটা ছিল এ। আর নাম্বার বি, ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই দিস ভ্যালু 2 পাই এইচ প্লাস আর ই, এস প্লাস আর ই ডিভাইডেড বাই টি, টাইম পিরিয়ড টি, এখান থেকে যেটা বের করে নিয়ে আসছো। সি is basically energy, total energy is equal to minus g me satellite mass divided by twice r. Okay, so r, that means h plus re, h plus re. Okay, so this is the mainly solution of the question number 4. And second question is same, just only difference is satellite mass is 500 kg and the distance is 500 kilometer. Okay, ওকে, সো এখন কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের মিড টার্মের নিয়ে? না স্যার। ওকে,
সো যেহেতু তোমাদের এটা আসলে অনলাইনে তোমরা এক্সাম দিচ্ছ, এর জন্য কোশ্চেনটা মানে একটু এদিক সেদিক হয়েছে আর কি। মেইনলি অ্যাজ ইউজুয়াল হইলে তো তোমরা সিম্পলি জাস্ট আগের কোশ্চেনগুলো যেভাবে সলভ করছি ওটা দেখেই আর কি সলভ করতে পারতা। তো দ্যাটস ওয়াই একটু এরকম হয়েছে, আর সময়ও দেওয়া হয়েছে ওরকম ভাবে যে তোমরা একটু ঘাটাঘাটি করে বা সময় নিয়ে এটা সলভ করতে পারো এই আর কি। ওকে, সো আমরা এই যেটা নতুন লেকচার যেটা দেওয়া আছে এটা শুরু করবো নাকি নেক্সট উইক থেকে শুরু করবো তোমাদের দেখার পর? স্যার নেক্সট উইকেই শুরু স্যার নেক্সট করুন। উইক থেকে শুরু করি। ওকে, সো তোমরা এর ভিতরে দেখে ফেলো, আর তোমাদের 11 তারিখ কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিশনের লাস্ট ডেট। ওকে, স্যার ওটা একটু কি টাইমটা আগানো যায়, আগায় মানে বলতে গেলে পিছায় দেওয়া যায়? আচ্ছা ওটা আমি দেখি কারণ তাহলে কি করা যায়। আমি আজকে স্যার অ্যানাউন্স মাত্র আমাদের মিড শেষ হয়েছে তো, মানে আচ্ছা, আমি এখনো আমি ওভাবে বসতে পারিনি। মিডের কোশ্চেন যেরকম ওই টাইপেরই তোমাদের ওই ওই গুলোরই আর কি, ওই সিলেবাস নিয়েই আর কি করা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখি এটা কি করা যায়।